Sa previous video, nag-iwan kami ng assignments, right? So, ito yung mga sagot sa mga assignments sa last video. I-pause nyo na lang if you need more time to check your answers. Ang i-discuss ko for today is yung pag-convert from fractions to decimals and vice versa. So, simulan natin dun sa fractions to decimals muna. Okay, diba? So, may tatlong types ng fractions tayo, diba? It's either yung fraction natin is proper, improper, or mixed fraction. Okay. So, yan. Proper kapag mas maliit yung numerator compared sa denominator. For example, 1/3, 2/5, mga ganyan. As long as mas maliit yung numerator compared sa denominator, proper fraction yan. Improper naman kapag mas malaki naman yung numerator compared sa denominator. For example, 4/3. And then, 3/2. Mga ganyan. Mix naman kapag may whole number na kasama dun sa fraction natin. Halimbawa, 1 and 1/2, 5 and 2/7. Mga ganyan. So, yan yung tatlo. Proper, improper, and mixed. Ngayon, ba't ko ba to diniscuss? Kasi, ang purpose ito is kailangan kong sabihin na mas madali yung pag-convert from fractions to decimals if nasa improper or proper form yung fraction natin. So, yun yung goal natin. So, kung mixed siya, gawin natin siyang improper. Okay? Okay, doon na tayo sa pag-convert. Let's say, binigyan tayo ng proper fraction muna. So, let's say, ang binigay is 1/4. Let's say, 1/4 ang binigay, di ba? Ang gagawin lang yan, di ba? Kasi, kapag fraction, pwede natin siyang basahin as 1/4 or 1/4. Yung 1/4 kasi na yun, ang minimin lang naman nun is pwede natin siyang i-divide. Meaning, 1 divided by 4. Same lang to sa 1/4. Parang ganito lang din yung 1/4 na minimin yan. Okay? So, kapag magdi-divide, diba? 1 divided by 4, 0 yung sagot. So, 0 times 4 is 0. And then, 1 minus 0 is 1. So, dito papasok yung pag-borrow natin after the decimal point. So, diba, lahat naman ng whole numbers ay may imaginary decimal point dito. And then, followed by infinitely many zeros. So, mag-borrow muna tayo ng isang 0. And then, don't forget, kapag naglagay tayo ng decimal point dito, kailangan din natin maglagay ng decimal point directly above dun sa kung saan nakalagay yung answer natin. So, dito, kailangan natin maglagay dyan. So, bring down yung 0. So, magiging 10 to. And then, 10 divided by 4 is 2. 2 times 4 is 8. And then, 10 minus 8 is 2. And then, since, di ba, nabanggit ko na infinitely many zeros naman dito, pwede pa tayo mag-borrow ng isa pang 0. So, dito. So, 20 divided by 4 is 5. 5 times 4 is 20. And that's it. 20 minus 20 is 0. So, meaning, nahanap na natin yung final answer natin, which is itong 0.25. Ito na yung final answer natin. So, yan. 1/4 is equal to 0.25. Yan lang ang minimin yan. Okay? So, another example. Okay, so kanina proper yung binigay ko, di ba? So, what if improper naman yung binigay sa atin? Let's say, 5/3 naman ang binigay sa atin. Okay, same process pa rin. Di ba kanina, 1/4, ginawa natin na 1 divided by 4. Same lang din dito. So, 5 divided by 3. Ganun lang din. 5 divided by 3 is 1. 1 times 3 is 3. 5 minus 3 is 2. And then, same lang din ulit. Magbaborrow ulit tayo after the decimal point. And then, maglagay din ng decimal point sa taas. Borrow ng 0. 20 divided by 3 is 6. 6 times 3 is 18. And then, 20 minus 18 is 2. And then, borrow ulit tayo ng 0. And then, kung makapansin nyo, sige, nagka-repeat ng 20, di ba? 20 ulit. So, kung i-divide ulit natin yung 20 by 3, ang lalabas is 6 ulit. Right? So, repeating pattern siya. Meaning, ulit-ulit lang yan. Infinitely many na 6 yan ang lalabas na answers natin dito. So, dyan papasok yung nilalagyan ng bar after the decimal point. So, pwede natin lagyan ng bar dito. Ang minimum nitong bar na to is non-terminating, meaning sobrang daming 6 pa yung susunod dito. So, yan yung purpose niyan. Sinasabi niya na repeating yung 6 natin. So, yung 1.66 na may bar sa taas,
pwede lang din yan, same lang din yan sa 1.6. Kahit isang 6 lang na may bar sa taas. Okay? So, yan na yung final answer natin. Yung 1.66 or yung 1.6 na may bar. Okay, dun tayo sa last na type ng fraction. What if mixed fraction yung binigay sa atin? Okay, let's say ang binigay sa atin is 2 and 2/5. Okay? Di ba nabanggit ko kanina na kapag mixed fraction siya, i-convert natin siya into an improper fraction. So, kapag magko-convert from mixed fraction to improper fraction, ganito lang. Ang gagawin lang natin is, i-multiply lang natin yung whole number dun sa denominator. Meaning 2 times 5, which is 10, and then i-add natin dun sa numerator natin. So, 2 times 5 is 10 plus 2, yun na yung magiging bagong numerator natin. So, 12. And then, copy pa rin yung previous na denominator, which is 5. So, that's it. 2 and 2 over 5 is equal to 12 over 5. And then, after that, same process na lang ulit. Divide na natin yung 12 by 5. So, 12 divided by 5 is 2. 2 times 5 is 10. 12 minus 10 is 2. And then, borrow ulit ng 0. 20 divided by 5 is 4. And that's it. Ang final answer natin is 2.4. So, ganun lang naman. Ganun lang kasimple ang pag-convert from fraction to decimal. Okay? So, doon naman tayo sa kabaliktaran niya. Paano naman kapag pinapa-convert sa atin from decimal to fraction? So, simple lang yun. Ganito lang ang gagawin. Let's say, ang pinapa-convert sa atin is 0.7. So, simple lang yan actually. Ang gagawin lang natin is bibilangin natin kung ilan yung digits after the decimal point. After. So, meaning yung mga nasa right ng decimal point. Tapos yun. Sige, bilangin muna natin. And then, tuturo ko kung para saan. Di ba dito, isa lang yung digit after the decimal point? So, ang purpose niyan is yan yung magiging number of zeros na multiple of 10 dun sa denominator natin. Okay, di ba? Ang mga multiples of 10 is 10, 100, 1,000, 10,000, so on and so forth. So, alin sa mga multiples of 10 ang may isang zero? Di ba yung 10? So, ang gagawin natin is ganito. Ang magiging denominator natin is 10. And then, kokopyahin natin lahat ng digits na nandito. And then, aalisin natin yung decimal point. Since 0.7 lang naman yung digits, pwede natin gawin na 7 na lang. And that's it. Yan na yung katumbas ng 0.7 sa fraction. Okay, let's say ang binigay naman sa atin is, halimbawa, 0.52. Let's say yan yung pinapa-convert sa atin sa fractions. So, same process lang. Bilangin lang natin kung ilang digits yung nandun after the decimal point. So, 1, 2, so dalawa, di ba? So, sa mga multiples of 10, yung may dalawang zeros is 100. So, magiging denominator natin dyan is 100. And then, copy lang. 0.52. Alisin lang natin yung decimal point. So, 52 lang naman siya, di ba? Okay, itong 52 over 100, pwede na siyang sagot. Pero, pwede pa natin siyang i-lowest term. Okay, kasi kung mapapansin natin, yung 52 and 100, pareho sila even numbers. So, meaning, pareho sila divisible by 2. So, kung i-divide natin sila both by 2, 52 divided by 2 is 26. And then, 100 divided by 2 is 50. And then, still, pareho pa ulit sila even numbers, so pareho ulit sila divisible by 2. 26 over 50, divide ulit natin by 2 over 2. Ang kakalabasan is 13 over 25. And that's it. So, ito, yan na yung lowest term niya. So, siya na yung magiging final answer natin. So, one last example sa pag-convert from decimal to fraction. Let's say, ang binigay naman sa atin is 0.375. So, ganun lang ulit. Bilangin yung digits na after the decimal point. So, 1, 2, and 3. So, tatlo. So, automatic over 1,000 siya. And then, copy lang yung buong number natin except yung decimal point. Alisin na natin yung decimal point. So, 375. And then, kung mapapansin natin, pareho divisible by 5, di ba? So, dito tayo. So, 375 over 1,000 divided by 5 over 5. So, una, yung 375 divided by 5 is simply 75. And then, yung 1,000 divided by 5 is 200. And then, still, divisible pa ulit by 5 pareho.
So, i-divide ulit natin. 75 divided by 5 is 15. And then, 200 divided by 5 is 40. And then, dito, pareho pa ulit sila divisible by 5. So, divide ulit natin. 15 divided by 5 is 3. And then, 40 divided by 5 is 8. And that's our final answer. So yun, madali lang naman, di ba? Kuha naman yung pag-convert from decimal to fractions and fractions to decimals. So ngayon, as usual, iiwan namin kayo ng assignment na pwede nyong sagutan and then makukuha nyo yung sagot nito sa next video namin. Para lang ma-make sure natin na naintindihan nyo yung topic na discuss and ma-ensure din natin na kaya nyong masagutan on your own. So eto na yung mga assignments namin for you.